I sit in the hydraulics building. First floor. The subject we are going to teach is can you understand? Hello guys. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. I will separate for fluid machinery 1 because it will be required throughout your life as an engineer for gate exam, for interview, etc. So keep a separate exercise book for fluid machinery 1 and fluid machinery 2. I'll give book. Book. I'll but you need to collect this one. This is the best book. You can collect an Indian book also, number 5. 5 number boita holo 5 is the AK journey. 5.
लेके जाएं, हाँ. Okay, you got my point. But this book is the best book, and you have to. I think in your fluid mechanics also this has been told, huh? Yes, sir. কোন ইয়ার জানো এখন? Second year, sir. Okay. So let me say the fluid machine. It is a special type of machine, and here we do utilize the energy of the nature to cast or to design, manufacture, and run a machine that is called a fluid machine. So please write down. I will give lot of notes. You have to write it. So please write down. Hello, Devjit. Shayok. Yes, sir. So everybody write down. Shall I start? Yes, sir. Yes, sir. We write down a fluid machine is a device either for converting the energy held. স্যার আরেকবার রিপিট করবেন একটু? Sure. A fluid machine is a device either for converting the average the energy, either for converting the energy held by a fluid into mechanical energy or vice versa. Full stop. The transmission of mechanical energy is carried out by a rotating shaft. So from this definition you can see. Sir, by a rotating shaft. By a rotating shaft, SHFT. So you can see a fluid machine is something that
utilizes the energy of the energy content, energy of the fluid into mechanical energy. Or vice versa. That is mechanical energy to the fluid energy. So when when this is done in the first mode, we call that to be turbine. When it is done in the reverse way, we call that to be pump. So in a word, we can see that a fluid machine broadly, very broadly, we can categorize. Number one is the turbine. Number two is the pump. Here, Yes, sir. natural resource is transferred into mechanical energy. Here, mechanical energy is transferred to fluid energy. That is the fluid capable of doing some work. So our first category of fluid or turbo machine, we call that turbo machine, that is, that rotates. Turbo machine. First category is the turbine. Turbine. So what is a turbine? We call that a turbine is a machine, fluid machine, in which energy from the working fluid is converted directly to the mechanical energy of the shaft. Sir, sorry, I can't hear. Can you repeat? Yeah, I will repeat. I'll repeat. So you please write down the definition of a turbine. Shall I start? Yes, sir. Yes, sir. A turbine is a fluid machine in which energy from the working fluid is converted directly to the mechanical energy of the shaft. Full stop.
The word turbine or turbo, the word turbine or turbo, T-U-R-B-O, is a Latin word meaning circular motion. Meaning circular motion. So what can be? You have a turbine, and you are following the water stream directly on the bed, and it is rotating. So you are getting mechanical energy and you couple it with a generator. From where you get electricity and you do the work. So actually, here is the source of energy, which is the natural source, that is the energy content in the fluid that is being utilized in the turbine. You got that from a river, dam, etc. Then you rotate the shaft coupled with a generator G that produces the electricity, and that is being utilized for household, industry, lighting, etc. So in this way, turbine acts. Turbine means turbo, that is rotating. It is a Latin word. So what is a pump? Pump. A pump is something, some turbo machines, where the mechanical energy is transferred into the energy of the fluid. For example, you have in your household pump, maybe a centrifugal pump. That centrifugal pump is being rotated by an electrical motor, which runs from the electricity, just the reverse. And the pump delivers the water to the tank at your roof head. Or it does some work, some specified work. So the definition of a pump, please write down. A pump, shall I start? Yes. Yes, sir. Yes, sir. A pump is a fluid machine or turbo machine A pump is a fluid machine or turbo machine where the mechanical energy is transferred to the energy of the fluid. Full stop. Next para. Next para. However, if the working fluid is a gas, and the primary objective is
to increase the pressure Sir, primary objective is তারপর to একটু increase the pressure, then such a fluid machine is called a compressor. Compressor, also fan. If the pressure rise is low, then it is also called fan. And for high pressure rise, it is compressor. So that is the pump defined as. This can be also categorized under the fan or pump. If pressure rise is less, but discharge Q is high. Q is called rate of discharge or simply discharge. And its unit is meter cube per second. Pressure rise is usually denoted by head H. Head H, and its unit is meter. Then we call that blower. Then we call that blower. Q is very high, required in the steel plant and other places, power plant. Then it is called blower. It is the pressure is rise sufficient just simply to overcome the resistance to movement. So that is called a blower. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. স্যার ডিসচার্জ হাই ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম না, একবার একটু বোঝাবেন ব্যাপারটা? Discharge high means বেশি করে এয়ার পাঠাবে। Fan, whatever in our house fan that has not so much of discharge, locally sufficient to cool, to circulate the air. But in case of steel power plant,
steam power plant, etc., there sometimes huge amount of air is required, but the pressure rise is not very high. That is, it comes under the purview of fan only. The discharge, that is amount of air per second, meter cube per second required is very high. Then it is called a blower. Blower is a huge sound. If you go to somebody, you must try after the first year to go to some industry and see, maybe steel plant, if you have opportunity. There you will find that there are blowers. Huge sound, is huge size, and huge amount of Q is supplied to the system for some definite purposes. Is it clear? হ্যাঁ ঠিক আছে। Okay. So our first item is turbine, and we will start with the turbine. We will turbine. Now, turbine has some classification of turbines. Number one, according এই আছে কতক্ষণ ক্লাস রে? Sir, 11 only. আচ্ছা, according to the, এরপরে কার ক্লাস? স্যার এরপরে সেশনালস আছে। আচ্ছা, according to the head, age, and discharge, available. Number one, impulse turbine. Impulse turbine. Age, very high. Q, low. Also, it is possible to construct impulse turbine H medium or H low or medium. Q high. This turbine is also known as Pelton wheel turbine. Pelton wheel turbine. It was the, according to the inventor, American inventor L. A. Pelton. And in America, it is huge size. The size, if you see, you will be surprised. It is so big turbine. And
We'll come definitely details and everything. We will do that. And number two is please keep these two very seriously. Memorize these two. Reaction turbine. Reaction turbine. Also called Francis turbine. Francis turbine. একটা কাজ করি এখানে নয়, এটা করব। রিঅ্যাকশন টারবাইনের দুটো ক্যাটাগরি আছে। It has two category. One is Francis turbine. Another is Kaplan turbine. And here we have medium H, medium Q. And here we have low H, high Q. We will teach all this. Pelton wheel, Francis turbine, Kaplan turbine, we will teach all this. So that is the according to the head and discharge. Number one is the impulse turbine, and the main category or the only category is the Pelton wheel turbine. Pelton wheel turbine. Maybe I can show you on the internet. You can see. So look, this is the, are you looking? Yes, sir. Yes, Yeah, sir. yeah. Yes, sir. You can see the right hand side diagram. And see that you can see in our lab also we have a Pelton wheel turbine. We have both Pelton wheel and Francis turbine. In fact, Francis turbine is huge in our lab. So that is the Pelton wheel turbine, and you can see the runner. This one is the runner. Okay. These are the runner, huge size. And in USA, that is so much big, maybe a 4-storied or 10-storied building like that, for huge power generation. You can see those are miniature form. So that is the classification according to the head. When the head is very high, Q low, usually supposing you as an engineer, say some organization or government have asked you to start as an engineer to start a power plant. So what you have to do,
You have to select which type of turbine you will be using, whether impulse turbine or a reaction turbine. So what you have to do? You have to go to the site. For example, say in the northeast where there are a lot of streams, lot of rivers, and they have such as speed or maybe falling from a big height, from a hilltop, and you are getting a high head, though Q is less. Then you have to go for the last 30 or 50 years, its record. How much head is available? Obviously, that remains constant if it is coming from a hilltop. And then calculate the Q, how much Q will be there throughout the season, that is throughout the year. And what will be the average, or the minimum amount of discharge. Accordingly, you will design the, first select the turbine. If usual convention is, if it is a very high head and discharge is low, you will go for an impulse turbine. You will go for an impulse turbine or Pelton wheel turbine. We'll come to the details, every details of Pelton wheel turbine, and you will then select the Pelton wheel turbine, design it. Usually, this manufacture is not possible in India because you can see the blades. Because you can see the blades. The blades. The blades are not easy to manufacture. Usually, these are being imported from the Scandinavian countries because they utilizes their natural resource or hydel power 80 to 90%. We still can utilize only 15 to 20%, at best 25%. So we are in a very quick position utilizing the water power, and you can say that for the sake of the green energy, fuel, etc., since those are depleting very fast, also making the climatic change. So these are the green energy, and probably one has to go ultimately to wind and water turbine. So we have huge scope, but we have little opportunity to develop, and that's why our fluid machinery industries has not developed so much. So we have to we have to import this type of turbines or this type of turbines, and that's why there is a huge cost. So we will go for Peltonic turbine and try to understand it in full details. Whenever you select a turbine, then you can go further for developing the power plant. You can be sure that the ideal power plant is low cost, but maintenance cost is high because the pebbles, stones, etc. comes and destroys the blade. Destroys the blade. If the head is medium and Q is also medium, you have to select the reaction turbine, pulses turbine. Why it is called reaction turbine will come later. Or if head is low but discharge amount is very high, then you will go for Kaplan turbine. Actually, this is an axial flow turbine. We'll come to that category. Axial flow turbine. So that is the classification according to the head available and discharge available, and it is these two are
very important variables and parameters on which an engineer has to select which turbines he will be utilizing in his power plant. Now, number 2, according to direction of the flow of the working fluid or medium, working fluid or medium. In the runner, we will come what is runner called. In the runner. And the classifications are: number 1, tangential flow turbine. Tangential flow turbine. Already we have told that is the Pelton wheel turbine. Pelton wheel turbine. You can see here, see, look here. Look here. The jet of water is flowing tangent to the runner, towards the blade, and that's why we call that to be the tangential flow turbine. Number 2, radial flow turbine. For the sake it is no more in use, but earlier there was radial flow turbine. Number 3, axial flow turbine. Axial flow turbine already determined. Kaplan turbine. Kaplan turbine. And number 4, mixed flow turbine. Mixed flow. That is both radial and axial. Radial flow turbine. And that is the Francis turbine. So we will study Pelton wheel turbine. We will study Francis turbine. We will study Kaplan turbine. A whole range of turbine. Hydroelectric power plant turbine used is covered. You'll in details go for Pelton wheel turbine, Kaplan turbine, Francis. Remember the turbines blades are very important. Blades are very important, and their production is also very difficult, because supposing a turbine blade is something like this. Something like this.
there is the slot on the runner. But you will put it here and it will have a flow in this direction. Then there will be a force in this direction and the turbine will rotate. Producing this is not very easy. Is not very easy, and there will be a three-dimensionality. Three-dimensionality will come. Please, Shayok. হ্যাঁ স্যার নেক্সট দিন ফার্স্টে বলবি যে এটা একটু এক্সপ্লেইন করতে, আজকে টাইম নেই, আজকে করতে গেলে অনেক সময় লাগে, এটা একটু এক্সপ্লেইন করতে বলবি। ঠিক আছে স্যার। So we'll in the next class we'll first next class কবে জানো? স্যার ওয়েডনেসডে স্যার 10 to 12। ঠিক আছে। স্যার হ্যাঁ বলছিলাম আপনি লেখার জন্য স্যার ওয়ার্ড ইউজ করতে পারেন স্যার, এখানে আপনাকে বারবার তাহলে ওই সেভ করতে হবে না, এ করে আপনি একবারে অনেকগুলো পেজ অ্যাড করে ওই ওয়ার্ডে লিখতে পারেন। মানে ওয়ার্ডে ইয়েতে ট্যাবে কি করে করব? স্যার ওই তো ওয়ার্ডে আপনি গিয়ে ওখান থেকেই হচ্ছে আপনি পেন সিলেক্ট করে ওখান থেকে আপনি পেনটা ইউজ করছেন তো স্যার? হ্যাঁ আমি পেন ইউজ করছি, এই তো পেন। হ্যাঁ স্যার ওই ওটা দিয়ে আপনি ওয়ার্ডে এ করতে পারবেন, লিখতে পারবেন। ওয়ার্ডে কি করে যাব এখান থেকে? স্যার আপনি তাহলে আপনি ওয়ান নোট অন করে নিতে পারেন, ওটা তাহলে আপনি স্ক্রিনটা একটু শেয়ার করুন। স্যার ওয়ান নোটটা ভালো স্যার বেশি। হ্যাঁ স্যার ওয়ান নোট ইউজ করতে পারেন, গুগল স্লাইডস ইউজ করতে পারেন, যে কোনো সফটওয়্যার মানে সার্চ করুন স্যার, ওখানে পেয়ে যাবেন ওয়ান নোট বলে। হ্যাঁ আমি এটাতে বেশি সরল। এটা স্যার সেভ করতে হবে, এটা আপনাকে বারবার সেভ করতে হবে। আচ্ছা ঠিক আছে, দেখছি ঠিক আছে দেখছি। আসলে আমাদেরও তো, আমরা তো চক বোর্ডে তো অভ্যস্ত, তো আমাদেরও তো এগুলো শিখতে হচ্ছে না। চকবোর্ড বেস্ট কিছু করার নেই। যদি হতো একটা ক্লাস করলেই বুঝতে পারতি। হ্যাঁ আচ্ছা আমাকে সব নামগুলো লিখতে হবে, দাঁড়া কতক্ষণ টাইম আছে, হয়ে যাবে, একটু দাঁড়া। কত রোল থেকে শুরু সায়ক? 1 না 1 তো নয়, অনেকটা বড়। 0 এক মিনিট ফ্লুইড মেশিন 1 2022 বল 00201 00201 বল।
কিরে স্যার বলছি 002011 দুটো 1 হবে, তারপর স্যার 20 হ্যাঁ 1 1 001। 001 নামটা বল ফার্স্ট নেম স্যার ফার্স্ট নেম বলতে এর নাম কি রোল নাম্বার ব্রেন্টন। হ্যাঁ এটা অনুরাগ খুরানা আছে সেটা অনুরাগ খুরানা। এর নাম কি অনুরাগ খুরানা স্যার। অনুরাগ কি খুরানা খুরানা কুরআন খুরানা স্যার। পুরানা বাবা স্যার আমরা নাম রোল নাম্বার চ্যাট বক্সে লিখে দেবো স্যার, তাহলে আপনার সুবিধা হবে স্যার। হ্যাঁ 1 নাম্বার 2 নম্বরে ইয়ে করবেন না চ্যাট বক্সে যা অনুরাগ পুরানা কই স্যার আমি কি একটা এক্সেল শিট বানিয়ে আপনাকে পাঠিয়ে দেবো? না কাজ হয় না আমার পেন পেন্সিলে ভালো আরে আমরা চ্যাট বক্সে লিখছি স্যার, পরপর দেখতে হবে। হ্যাঁ অ্যাবসেন্টে আচ্ছা এবার আমার সুবিধা হবে 2 কে স্যার অক্ষণ খুজারিয়া। তো লিখে চ্যাট বক্সে লিখে দে স্যার অক্ষণ প্রেজেন্ট আছে। কই সে কই স্যার মিটিং এ দেখতে পাচ্ছি। হ্যালো রোল 2 আরে ও সব বাংলা বুঝতে পারছে না, বেকার। স্যার ও কাশ্মীরের, ও বুঝতে পারবে না। হ্যালো রোল 2 হু ইজ দি রোল 2 আচ্ছা নামটা বল ওর নামটা বল স্যার অক্ষণ খুজারিয়া। खजूरिया अक्षण खजूरिया अक्षण खजूरिया কাজুরিয়া দেখেছি আমি দেখেছি আচ্ছা রোল 3 স্যার রোল 3 নেই, রোল 4 আছে। রোল 4 বল নাম বল শোভন মাইতি। শোভন মাইতি শোভন ইয়েস স্যার, SOVAN শোভন। হ্যাঁ শোভন মাইতি রোল কল করছি শোভন মাইতি হ্যাঁ স্যার বলুন। হ্যাঁ ঠিক আছে নাম্বার এরপরে রোল নাম্বার স্যার 005 सुबोधित पाटिल লাস্টটা বলবি এখন লাস্টটা বলবি স্যার 5 কে শুভজিৎ ফাদিকর। শুভজিৎ ফাদিকর অ্যাবসেন্ট তো অ্যাবসেন্ট স্যার অ্যাবসেন্ট স্যার, দেখতে পাচ্ছি না। তারপরে স্যার বিক্রম বিক্রম ঘোষ। স্যার প্রেজেন্ট স্যার। 6 রোল 6 তাই তো হ্যাঁ স্যার। বিক্রম ঘোষ আচ্ছা, প্রত্যেকে নিজের মাইক অন করে পরপর রোল নাম্বার বললেই তো হয়। হ্যাঁ সেটাই তো বলছি কটায় তোদের কিন্তু মাঝখানে তো অনেকে নেই, প্রেজেন্ট নেই তো অনেকে। কটায় তোদের ক্লাস স্যার 11 স্যার নেক্সট 1 ঘন্টা আমাদের ফাঁকাই আছে। ও ফাঁকা আছে তাহলে ঠিক আছে তাহলে বলবি তো তাহলে আর কি পড়াতাম আচ্ছা আজকের জন্য ফাঁকা, নেক্সট সপ্তাহ থেকে থাকবে না। আরে আজকেই একটু বেশি পড়িয়ে দিতাম আচ্ছা 7 কে স্যার 7 নেই, ডাইরেক্ট 9 আছে। প্রসেনজিৎ রায়। প্রসেনজিৎ রয় তাহলে যাস না একটুখানি ফাঁকা যখন একটা জিনিস পড়িয়ে দেবো ক্ষতি নেই তো প্রসেনজিৎ রয় না হ্যাঁ স্যার প্রেজেন্ট স্যার। ঠিক আছে যাস না কেউ নেক্সট 9 করে স্যার 11 জগদীশ সাহু। জগদীশ সাহু কই রে স্যার দেখতে পাচ্ছি না ক্লাসে। আচ্ছা অ্যাবসেন্ট তারপরে স্যার 22 সত্যম কুমার। सत्यम कुमार प्रेजेंट सर। হ্যাঁ দেখেছি তারপরে স্যার 23 ঋষিকেশ প্রসাদ। ঋষিকেশ দেখিনি কিন্তু স্যার আছে ক্লাসে। আসে
ঠিক আছে। তারপর Yes, sir. জিজ্ঞেস প্রসাদ, ওকে। ওরে বাবা, ছবি দিয়েছিস রে। তারপর স্যার 26 শাহজাদা শেখ। শাহজাদা শেখ শেখ এসকে। ও ওই তো শাহজাদা শেখ, মোহাম্মদ শাহজাদা শেখ, এস শেখ। তারপরে তারপর 27 বিশ্বজ্যোতি পাল। বিশ্বজ্যোতি পাল। স্যার আমাদের সেশনাল আছে, আমরা বেরিয়ে যাবো, যার যার রোল প্রেজেন্ট হয়ে গিয়েছে। ও A1টা হয়ে যাক, একটু বাকি আই গেস A1টা। হ্যাঁ, হ্যাঁ। তাহলে তো মানে তোদের তো ক্লাস তো হবে না, তাহলে কি বলেছে সারা? না না স্যার, স্যার, ওটা অ্যাকচুয়ালি A2 আর A3 এর 1 ঘন্টা পর থেকে আছে, কিন্তু স্যার A1 এর স্যার এখন 11টা থেকেই আছে বেসিক্যালি। তাহলে বেশি ক্লাস হবে না, একজন হবে আরেকজন হবে না, হয় নাকি? আচ্ছা, নেক্সট। স্যার অয়ন ঘোষ, রোল 30। অয়ন ঘোষ, অয়ন ঘোষ প্রেজেন্ট? না স্যার অ্যাবসেন্ট। আচ্ছা, তারপর স্যার শীর্ষ দেব, হ্যাঁ স্যার প্রেজেন্ট আছি স্যার। স্যার রোল হচ্ছে 31। শীর্ষ দেব। আচ্ছা, দেব প্রেজেন্ট। তারপর 38 অনন্যা রক্ষিত। প্রেজেন্ট স্যার। হ্যাঁ, দাঁড়া আগে ইয়ে করে। আচ্ছা স্যার, যাদের রোল কল হয়ে যাচ্ছে A1 থেকে তারা কি বেরিয়ে যাবে? যদি হ্যাঁ, তাদের বেরিয়ে যাবি যা। হ্যাঁ। ও প্রথম দিন একটু ঝামেলা হয় তো, প্রথম দিন একটু রোল করতে হয়। ও অ্যাপ্লাইমেন্টে 11:20 থেকে, ঠিক আছে। তাহলে 38, 39 স্যার 39 সোহেল হোসেন মোল্লা। সোহেল হোসেন মোল্লা। হ্যাঁ, ঠিক আছে। তারপরে প্রেজেন্ট আছে স্যার। স্যার তারপরে 42 অরণ্য শুভ্র নস্কর। ইয়েস স্যার, প্রেজেন্ট। অরণ্য শুভ্র নস্কর। তারপরে স্যার তারপর শুভদীপ দাস। কত রোল? স্যার। স্যার শুভদীপ দাস 47। শুভদীপ দাস। আচ্ছা, তারপরে স্যার 48 শেখ ওয়াসিম বাড়ি। প্রেজেন্ট স্যার। হ্যাঁ, ঠিক। তারপরে স্যার ল্যাটারাল 3 জন আছেন A1 সেকশনের, ওদেরটা কি একটু কল করে নেবেন? হ্যাঁ, বল। স্যার ওদের রোল নাম্বারটা হচ্ছে স্যার 30 30 211 211 20 20 1001। 1001। কি নাম? হ্যাঁ স্যার রাজেন কুমার মাহাতো। রাজেন কুমার মাহাতো আছে? হ্যাঁ স্যার। ইয়েস স্যার, প্রেজেন্ট। ও, ওই তো আছে। আর তারপরে জনের বল। স্যার তারপরে হচ্ছে সুমন গুপ্ত 2। হ্যাঁ স্যার। ইয়েস স্যার। সুমন গুপ্ত। আচ্ছা, ইয়েস স্যার। ইয়েস স্যার। হ্যাঁ, present। তারপরে স্যার তারপর 3 হচ্ছে আব্দুল রহমান মিয়া। স্যার 3। হ্যাঁ স্যার 3 ল্যাটারালে 3 স্যার। আচ্ছা, আব্দুল রহমান। প্রেজেন্ট স্যার। হ্যাঁ, ঠিক আছে। তারপরে এই 3 জন হয়ে গেল তো? হ্যাঁ স্যার, এটা ল্যাটারাল, এটা A1 এর হয়ে গেছে। এবার স্যার A2 আর A3 বেঁচে আছে। হ্যাঁ, এবার A2 এর ফার্স্ট ইয়ে কত রোল? 59 স্যার। বরুণ হানসদা। একটু দাঁড়া, আমার আবার রোল নাম্বারের ডিসকন্টিনিউ হয়ে গেল, একটু লিখে নিই। আচ্ছা স্যার, ঠিক আছে। 59, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। নামটা বল। বরুণ হানসদা। ইয়েস স্যার। বরুণ হাঁসদা। ইয়েস স্যার। প্রথম থেকে যদি পড়াশোনা না করো এবার, হ্যাঁ, তাহলে এবার আমি তোমার বাড়িতে চলে যাব।
বাড়িতে গিয়ে দেখবো তুমি কি করো। আর এত দেরি করে ঢুকেছো কেন আজকে? নেট দেরি হয়ে ওটা বলে দিলে বাস বেঁচে গেলে আর কি। নেক্সট। স্যার তারপর হচ্ছে আজার ইমাম 64। আজহার ইমাম। স্যার আজার ইমামের আমাকে মেসেজ করেছিল যে ওর শরীরটা খুব খারাপ আর কোনো অপারেশন বা এরকম কিছু একটা হবে, হসপিটালে অ্যাডমিট, তো ও ক্লাস করতে ও কি পারছে না। অ্যাবসেন্ট? হ্যাঁ স্যার অ্যাবসেন্ট। ঠিক আছে। তারপরে স্যার তারপরে হচ্ছে বিদেশ মন্ডল কত রোল? 69। প্রেজেন্ট স্যার। হ্যাঁ দেখেছি। তারপরে স্যার 73 আমান আহমেদ। প্রেজেন্ট স্যার। হ্যাঁ তারপরে স্যার 88 সৌমদীপ মন্ডল। হ্যাঁ স্যার আছি। হ্যাঁ স্যার আমার নামের বানানটা কিন্তু মানে টাইটেল কিন্তু MANDL। আচ্ছা 27 ক্লিয়ার। নেক্সট। স্যার তারপরে আছে স্যার সৌগত দাশগুপ্ত 94। সৌগত দাশগুপ্ত। হ্যাঁ স্যার সৌগত দাশগুপ্ত। প্রেজেন্ট। স্যার আপাতত দেখতে পাচ্ছি না। আচ্ছা ঠিক আছে। তারপরে বল। স্যার 98 দেবজিৎ দাস প্রেজেন্ট আছে। ঠিক আছে। তারপরে স্যার দেবজিৎ দাসের পর হচ্ছে স্যার 100 ঋষভ বারিক। প্রেজেন্ট স্যার। হ্যাঁ তারপরে স্যার বলুন। হ্যাঁ বল। 102 প্রিয়াংশু মন্ডল। প্রেজেন্ট স্যার। হ্যাঁ স্যার 103 প্রণয় সুর। 103 তাই তো? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ তারপর স্যার 104 রাহুল রাউত। প্রেজেন্ট স্যার। হ্যাঁ স্যার 106 রাজু বর্মন। ইয়েস স্যার প্রেজেন্ট। सुमंत पांडे। सुमन पांडे कहाँ तुम? সুমন্ত পান্ডেকে দেখতে পাচ্ছি না স্যার। ঢুকেছিল, ঢুকে তারপরে ব্যাটা বেরিয়ে গেছে আমার মনে হয়। তারপর স্যার তারপরে 112 শায়ক রে। প্রেজেন্ট স্যার। হ্যাঁ তারপর স্যার তারপর A2 যদি বলি তাহলে ঋতঙ্কর দাস আছে, ও তার রোল নাম্বারটা একটু আলাদা আর কি। না 112 পরে কি? স্যার 112 পরে পরপর বলে যাবো? হ্যাঁ আমাদের লিখে হ্যাঁ ঠিক আছে। আচ্ছা স্যার 114 রাজ রাই। রাজ রায় নেই তো? না নেই স্যার। হ্যাঁ স্যার তারপরে 115 হ্যাঁ অরিন্দম মজুমদার। এ আছে। স্যার এ ঢুকেছিল তো একদম লাস্টে, কিন্তু এখন নেই আর। ঢুকেছিল, তারপর আবার চলে গেছে বোধহয় ফাঁকিবাজ। তারপর স্যার তারপরে 116 স্বর্ণেন্দু চক্রবর্তী। আছে। স্যার স্বর্ণেন্দু না স্যার নেই। তারপরে স্যার 119 সোহম ভট্টাচার্য। শোভম। হ্যাঁ স্যার সোহম ভট্টাচার্য। SOVAN। না সোহম সোহম SOHM সোহম। শোভম ভট্টাচার্য। স্যার ওর কোভিড হয়েছিল আমি যতদূর জানি, তো তাই আর কি হয়তো ক্লাস নাও করতে পারে, মানে আচ্ছা। বাড়িতে সবারই কোভিড হয়েছিল। আচ্ছা স্যার স্যার তারপরে শঙ্খ শুভ্র রয় 120। প্রেজেন্ট স্যার। হ্যাঁ
শুভ্র রায়, তাই তো? হ্যাঁ স্যার, রয় রয়। তারপর 120 স্যার, তারপর সৌম্যদীপ খামরাই 121। সৌম্যদীপ খামরই। হ্যাঁ স্যার, খামরাই প্রেজেন্ট আছে নয়। হ্যাঁ দেখেছি। তারপর স্যার সৌম্যদীপ খামরাইয়ের পর দেবেশ কুমার যাদব, স্যার 122। দেবেশ যাদব। দেবেশ কুমার যাদব, হ্যাঁ স্যার, YADAV, হ্যাঁ, স্যার 122। অ্যাবসেন্ট না প্রেজেন্ট? স্যার অ্যাবসেন্ট। স্যার ও একটা ওই উত্তরপ্রদেশে একটা গ্রামের দিকে থাকে আপাতত, তো ও ম্যাক্সিমাম ক্লাসই করতে পারে না। আচ্ছা ঠিক আছে। তারপর হ্যালো হ্যালো তারপর স্যার, হ্যাঁ হ্যালো স্যার, হ্যাঁ, স্যার বলছি আমার প্রেজেন্ট একটু নিয়ে নেবেন, আমার একটু হসপিটালে যাওয়ার আছে। তুমি বসো, দাঁড়াও, তোমার হসপিটালে যা একটু পরে হবে, বসো। তারপর স্যার 123 সাংবাদিত্য পাত্র। মাত্র কি হবে এর রোল? স্যার 123 স্যার। অ্যাবসেন্ট না প্রেজেন্ট? স্যার অ্যাবসেন্ট। এ মোস্ট অফ দ্য ক্লাস অ্যাবসেন্ট থাকবে স্যার, কারণ কি এরও ওই নেটওয়ার্ক ইস্যু থাকে। 45। মেদিনীপুরের দিকে একটা গ্রামে থাকে। আর আচ্ছা, স্যার তারপরে স্যার 124 ব্রতীশ সরকার। জ্যোতিষ। প্রেজেন্ট আছে স্যার। ও জ্যোতিষ ব্রতীশ। ব্রতিশ সরকার। তারপর স্যার 127 স্বপ্নীল মহাপাত্র। স্বপ্নীল মহাপাত্র। স্যার মহাপাত্র। হ্যাঁ 115 অরিন্দম মজুমদার ছিলাম, আমাকে বের করে দিয়েছিল আগের বার, মানে একটু আগে এটা আগে কে বের করে দিয়েছিল? এমনি এমনি বেরিয়ে গেছিল, আমি ক্লাসে ছিলাম। তুমি ক্লাসে ছিলে? হুম, যখন ডাকা হচ্ছে তখন তো রোল কল করো। তখন তো বের করে দিয়েছিল, কে বের করে দিয়েছে? এমনি এমনি বেরিয়ে গেছে নেট ইস্যুতে। ও, আবার ঢুকলি কি করে? আবার ঢুকিয়ে দিয়েছে? হ্যাঁ, এরকম করবে না, থাকবে। হ্যাঁ, বুঝে গেছি আমি। না স্যার এটা আমি সত্যি বলছি। হ্যাঁ। আচ্ছা, স্বপ্নীল মহাপাত্র প্রেসিডেন্ট, তাই তো? হ্যাঁ স্যার 127। তারপর স্যার 128 স্বাক্ষর বিশ্বাস। প্রেজেন্ট স্যার। হ্যাঁ, SWAKSHAR। তারপর স্যার 129 সাত্বিক মন্ডল, SATTWIK। শক্তি, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। অ্যাবসেন্ট না প্রেজেন্ট? স্যার সাত্বিককে দেখতে পাচ্ছি না। হ্যাঁ 49, ঠিক আছে। নেক্সট। স্যার তারপরে 131 হ্যাঁ, আসার আনোয়ার। আশার আনোয়ার। হ্যাঁ স্যার, ASHER ANWER। হ্যাঁ, অ্যাবসেন্ট। হ্যাঁ স্যার অ্যাবসেন্ট। তারপরে স্যার 143 নিশান্ত জৈন। নিশা জানি নেই তো? না স্যার আপাতত নেই। তারপর স্যার 145 আয়ুষ কুমার বার্নওয়াল। আয়ুষ বার্নওয়াল, তাই তো? হ্যাঁ বার্নওয়াল। স্যার ও অ্যাবসেন্ট স্যার, ও মোস্ট অফ দ্য ক্লাসে আপাতত অ্যাবসেন্ট আছে স্যার, ওর মা শরীর খারাপ বলে আর ক্লাস করে না। আচ্ছা, তারপর স্যার এরপরে স্যার এবার ল্যাটারাল আছে আর ঋতঙ্কর আছে। ওইটা ওই শাহবাগের কত রোল বল? স্যার 104 মানে স্যার ওই মানে 004 স্যার। রোল নাম্বারটা পুরো বলো। স্যার বলবো 30। ওই দেখো পেরিয়ে গেছে, চলে গেছে। না স্যার আছি। শাহবাগই এই আছে স্যার আছে। হ্যাঁ বল, 02 রোল নাম্বার পুরোটা বল। 02 02 111 111 201 201 004। 004। হ্যাঁ, সহায়ক বাড়ি কোন হসপিটালে যাবি? JSBH। যা, চলে যা। নেক্সট। স্যার আপনি কি ওর রোল নাম্বারের আগে একটা 3 লিখেছেন? একটা 3 লিখি, দাঁড়া।
হ্যাঁ স্যার, 3-0 তারপর স্যার 2-1-1। হ্যাঁ, ওটা আগে লেখা হয়ে গেছে। কি নাম বল দেখি? না স্যার 3 বলছি না, মানে স্যার বলছি সায়ক বারুইর কিন্তু রোল নাম্বারে আগে 3 আছে একটা, সেটা বলছি। ও তো বললো 02-111-2 না স্যার, ও 3টা কেটে গেছে আর কি, তো 3টা 302 কেটে গেছে 3 আর দিয়ে কি। শুরু আমি আর কি বুঝতে roll number। পেরেছি, আপনি শুনতে পারেননি তাই আর কি বলছি। 3 একটা আছে ওর রোল নাম্বার। স্যার 03 লেটার হবে না, 3 দিয়ে শুরু। স্যার 3 তারপরে 0 তারপর 2-1-1-1। ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছি। হ্যাঁ। হ্যাঁ আচ্ছা, তারপরে স্যার 005, মানে ল্যাটারালে 005, সেম রোল নাম্বার স্যার, জয়দীপ বিশ্বাস। স্যার প্রেজেন্ট স্যার। হ্যাঁ, জয়দীপ বিশ্বাস। তারপর স্যার 006, শুভদীপ নস্কর। প্রেজেন্ট স্যার। হ্যাঁ, আর কজন আছে? স্যার আর 4 জন আছেন। তারপর স্যার 007, দীপজিৎ পাল। ইয়েস স্যার, প্রেজেন্ট স্যার। তারপর স্যার তারপরে 008, সৌরভ ঘোষাল। প্রেজেন্ট স্যার। হ্যাঁ, তারপর স্যার 009, অয়ন মল। ইয়েস স্যার, প্রেজেন্ট স্যার। তারপর স্যার তারপরে ঋতঙ্কর দাস আছে, তার রোল নাম্বারটা একটু আলাদা। বল রোল নাম্বারটা। স্যার ঋতঙ্কর দাসের রোল নাম্বার হচ্ছে 00 00 18 18 11 11 20 20 10 10 29। 29, দীপঙ্কর দাস, তাই তো? হ্যাঁ, স্যার। Anyone else? না স্যার আর কেউ নেই। আচ্ছা, আমি ঠিক আছে। রোল শিট দেখেই স্যার মানে বললাম পরপর। হ্যাঁ, ঠিক আছে, ঠিক আছে। এটা তো রয়েছে, তারপরে কেউ থাকলে সে বলবো। আচ্ছা, এবার বলছি প্রত্যেকে কিন্তু, হ্যাঁ, ওই মেসির বইটা জোগাড় করবে বা ইন্টারনেট থেকে ডাউনলোড করবে, ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার, ঠিক আছে। ওকে, তাহলে বুধবার শারদ। হ্যাঁ স্যার। বুধবার তাহলে আবার আমাদের ক্লাস। হ্যাঁ, হ্যাঁ স্যার। ওকে। হ্যালো স্যার। হ্যাঁ, স্যার বলছি একটা কোশ্চেন ছিল আজকের পড়ানোর। বলছি স্যার, মানে আপনি বলেছিলেন হাই হেড মানে স্যার মানে কতটা বোঝায়? তুই একটা দুটো ডিভাইস থেকে জয়েন করছিস, একটা ডিভাইস থেকে জয়েন কর, একটা থেকে বেরো, কানে লাগছে খুব। হ্যাঁ। হ্যালো স্যার, বলছি স্যার মানে হাই হেড মানে স্যার কতটা বোঝায়? মানে হ্যাঁ, হাই হেড বলেছিলেন না, মানে হাই হেড হাই ডিসচার্জ না, হাই হেড মানে স্যার মানে মেজারমেন্টে আমরা হাই হেড বলতে মানে কতটা ফর মানে পিল্টন টারবাইন যখন ইউজ করি? কোনটা শীতে ছিল? এটা হাই মানে টারবাইনের যে পার্টটা পড়ালেন না ওখানে, টারবাইনের ক্লাসিফিকেশন পিল্টন টারবাইন, ওই পেজটা। হ্যাঁ মানে ইনভার্স টারবাইনে দেখেন না স্যার, মানে ভেরি হাই হেড, মানে আমরা ভেরি হাই বলতে মানে কোন মানে রেঞ্জটা কত হবে যেখানে ভ্যালু চাইছিস? হ্যাঁ স্যার, ও নিউমেরিক্যাল ভ্যালু চাইছে। ইয়েস স্যার, ইয়েস। নিউমেরিক্যাল ভ্যালু, হ্যাঁ, নিউমেরিক্যাল ভ্যালু ইউজুয়ালি এটা ধর 200-250 এরকম একটা হেড, মোটামুটি তার থেকে বেশি। আচ্ছা, মানে 250 মিটারের বেশি হতে হবে। হ্যাঁ, হেড অ্যাভেলেবেল এটা, মানে 250 মিটার, মানে 250 মিটার হাইট হতে হবে তা না, টোটাল পি বাই গামা বি স্কয়ার বাই 2g প্লাস জেড এরকম। টোটাল, হ্যাঁ, ওটা টোটাল এনার্জি অ্যাভেলেবেল। ওকে স্যার। হ্যাঁ, এই 200-250 এরকম, হ্যাঁ, কি তার থেকে একটু বেশি, 300 মিটার, তার থেকে বেশি পাওয়া খুব মুশকিল। হ্যাঁ, ওকে, আর বলছি ডিসচার্জ, হাই ডিসচার্জ। ডিসচার্জটা সাধারণত ডিপেন্ড করে তোর কোথায় থেকে তুই জলটা নিচ্ছিস। যদি ড্যাম ট্যাম হয়, ড্যাম ট্যাম হলে তুই ডিসচার্জ কমাতে বাড়াতে পারিস,
হ্যাঁ, সেটারও নিউমেরিক্যাল ভ্যালু ধর 0.05 থেকে 0.1, হ্যাঁ 0.1 বা 0.2, এটা বেশ বেশি। আচ্ছা 0.01, 0.02, 0.03, 0.5 এগুলো হলো লোয়ার। ওকে হ্যাঁ, মানে এগুলো ঠিক ওইভাবে ইয়ে করে, অনেক কিছুর উপর ডিপেন্ড করে আর কি, পাওয়ার কত চাইছিস, কিরকম টারবাইন, সেগুলো ইনফ্যাক্ট মানে ওই সার্কুলার ওয়েতে আর কি, এটা হলো ওইটা, ওইটা হলো ওইটা, এরকম মানে ইটারেটিভ প্রসেসে গিয়ে তোকে একটা মোটামুটি একটা জায়গা আসতে হবে। কিন্তু ওই 0.1 থেকে 0.5, হ্যাঁ ভেরি হাই মিটার কিউব পার 0.1 মিটার কিউব পার সেকেন্ড, হিউজ অ্যামাউন্ট। হ্যাঁ, পার সেকেন্ডে 0.1 মিটার পার সেকেন্ডে 1 মিটার, বিশাল প্রচুর ব্যাপার। হ্যাঁ, ওকে বুঝা গেল? হ্যাঁ স্যার বুঝেছি। Any more question? Okay, তাহলে ইয়ে করে দিই, নেক্সট দিন আবার হবে। ওকে ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ স্যার। Thank you, sir. Thank you, sir. থ্যাংক ইউ